I'm so disappointed with the road of Sarama, Chirudu. Very disappointed. So we need an explanation from the contractor and you, engineer, why you made us take the president to that road. The president inspected that road, but now the road is as it was in 2023. Buli nkuba bwetonya mu Kampala, ekibuga kyonna kifuuka mataba era buli omu alina testimony ye naddala abo abakolera mu kibuga Kampala oba abo abakisulamu. Gye buvuddeko abentebereza y'obudde baavayo ne batutegeeza nga enkuba weegenda okugendera ddala almost omwezi mulamba. Jjukira tubadde n'akasana nga kangi nnyo nga buli omu yeebuuza kano akasana kagenda kukoma ddi. Naye abentebereza y'obudde ne bava ne batugamba no bwe gunaatuukira omwezi ogwokusatu nga guggwaako paka mu mwezi ogwokuna nga gunatera okuggwaako enkuba ejja kuba nnyingi nnyo. Kituufu tutandise ogirabako gye buvuddeko eyo enkuba yagenda neetonye yali ennyingi ennyo yasobola n'okutwala emmotoka ezimu. Ndowooza abali mu Kampala oba abali ku mirwano amazzi mwagalaba gaali amangi nnyo wookakasiza nti nno kati tekikyali nga twali tugambanga nti water is life nga tosula bwayise. Kati kiri geno nti water is life nga tosula mu Kampala oba nga tokolera mu Kampala. Ekyo buli omu akirinako testimony ye. Kale no oluvannyuma lw'enkuba okugenda okutonnya ennyo era nga abantu bangi, abantu babiri baafiira mu namutiko yakuba eyafudde embajja evuddeko awo, ebintu bya bukadde na bukadde byayo na business nyingi nnyo mu Kampala mu neighboring areas zakosebwa olw'enkuba eno eyatonnya. Kale nno ate nga etandise okutonnya ng'ate n'ekibuga Kampala kiri mu process y'okuba nti no balongoosa oba bali kutereeza enguudo era nga bacontractors bakola butaweera okulaba nga enguudo zino bazikolako baziyooyoota kubanga budget ey'omwaka guli ogwa 2024-2025 yali ayisibwa era ng'enguudo zino zirina okulaba nga zikolebwako. Already tuli mu financial year eya 2025 nga bagenda okulangira budget eno eya 2025-2026 naye ng'enguudo zino zibadde tezina kuddaabirizibwa era KCCA yavaayo netutegeeza nga bwegamba ngetugamba nti nno enguudo ezisinga mu Kampala ziri kuddaabirizibwa era mmwe abakolera mu Kampala ndowooza mukiraba nti nno buli wootuuka mu buguudo buno buli wootuuka olaba nga ebimotoka siweji olaba nga ekibuga kiri so disorganized olw'okuba nti no balikola enguudo. Kale nno ate nga n'enkuba etandise okutonnya olabira ddala nti nno kituufu ate kyafuuse so messy to the extent nti nno kati omuntu ogenda okubeera mu kibuga obeera nga ali ku kibonerezo eky'amaanyi olw'okuba nti n'enkuba etonnya. First of all enguudo bali zikola ate kwotadde bano abayiwa ebintu obukyafu mu myala gino ne gizibikira kwegamba Kampala neefuuka ekibuga ekiringa ekyafuuka amatongo nti nno tekirina plan. So nga kirina plan, kirina administration namba era nga kirina ne ba ministers babiri balambirira saako ne ba technical officers abawerako. Kale nga olabira ddala nga it is so absurd to see the capital city of the Republic of Uganda nga okiraba kifaananawo ekiti nga kiri so messy. Abantu bajje bayamba abantu bafa kuba bw'otuukako munda eyo abantu bali bubi, abantu bakosebwa. Tutula ne tutuusa information yaffe bagogola omwalo ogwo omwala gwafuuse kattiro kati. Era nze mu kulengera okwange tugenda otuuka mu 240 Uganda ejja kuba erina amatabanga Japan. Poor planning y'ekibuga Kampala. Tetulina abantu bateekera Kampala. Mwai Museveni wanakyusa executive director nagoba Kisaka naleeta omukyalo omupya naye ng'ekizibu ky'eggwanga bannakampala tebagifudde priority kubanga Kampala ye face ya Uganda. Entindo zaabika olw'okuba nti abantu beeyongedde. Kale nno wano Prime Minister wa Uganda onono nga ye Honorable Robinah Nabbanja yavuddeyo n'ayita olukiiko okubirire nga yagala kumanya ba contractors bano batuuseewa n'okulaba nga bakola enguudo zino eza Kampala esobola okuggwa amangu kubanga balikola drainage system nfu eya Kampala
kwotadde enguudo bali zirenovate nga bazisimye kwegamba buli nkuba weetonya amazzi ne ganjala. Twalabako disaster yagwa mu Kampala eri ekiteezi gye buvuddeko abantu abafiirayo almost 40. Tulabyeko kasasiro afuuse kasasiro mu Kampala tebalina bwe bamuteeka. Kale ng'olaba ng'ekibuga kifuuse simanyi sina na kigambo kyensobola kinyonnyola. Kale no Prime Minister avuddeyo n'atabukira ba contractors bano be baawa omulimu gw'okulaba nga bakola ku zino enguudo, abamu nga bakola kasoobo olw'okuba bo bafuna ssente nga bakola kasoobo. Naye avuddeyo n'abatabukira era olukiiko luno olwabaddeko ba technical directors aba Kampala, okwabaddemu ba ministers, omwabaddemu n'abalala bakusowako ne ba contractors, yavuddeyo n'alagira n'ategeeza nti no bano singa tebakola ku mirimu gyabwe mu bwangu ddala contractors bazibajjeko, kubanga enguudo esinga mu Kampala ziri kuddabirizibwa ba contractors bakola kasoobo. Kwegamba wotuuka naddala abavuga emmotoka jamu n'afuuka jamu, kwegamba n'obeera ng'osobera busobezi. Fe abakolera mu Kampala olaba ng'otuuka mu kibuga nga mbutuufu oba ng'olina emmotoka yo nga tulina woogiyisa emyala gyajjula, emyala gikubye kasasiro mu makubo, oli awo amakubo baagasimaasima, ebimotoka biweetiye birikola bikola mpola, enguudo bazisibye, osanga luno luggale, enkero osanga oyitawo nga luggule, enkero osanga luggale, tolina alternative ndala. Kwegamba n'obeera nga Bannayuganda bali mu kusoberwa, so nga ate zino ssente ezikola enguudo ssente za wa musolo. Kale nno n'olaba nga embeera mbi nnyo. Wano no Ssaabaminisita ono Robinah Nabbanja yavuddeyo n'abategeeza n'abawoninga n'agamba bagenda batwala wa Pulezidenti butereevu okulaba ng'ensonga eno ate bajje eva mu kubalaata efuuke serious okulaba nga enguudo zino ziddaabirizibwa mu bwangu nnyo, okulaba nga Abannayuganda oba Bannakampala batandika okweyagalira mu nguudo zaabwe, kubanga it is totally absurd, so absurd, so absurd okulaba enguudo za Kampala nga zifaanana bwe ziti. Era bwe bagamba nti kino ky'ekibuga ekikulu ekya Kampala oyinza okuwakana, ate nga kituufu ky'ekya Kampala tewaliyo kirala. Kale nno Prime Minister yasitukiddemu naawe ekiragiro eri ba ministers aba Kampala saako Ministry ya water, kitongole kya Waters and Sewage Corporation, saako ne ED ono wa Kampala omupya, naawe ekiragiro n'agamba bano nno balina okuba nga bakola butaweera bukubirire bano baminisita abeebaka batandika okulambula emirimu gino okulaba nga giggwa amangu, so that Bannayuganda bafuna ku kaweerero, bafuna ku buweerero, era batandika okwesa enguudo zino ziggwe mu bwangu. Era n'ateekawo etteeka okulaba nga batandika okuzirambulanga oba kiro, bano ba contractors batandika okukola ekiro. Osanga abakozi b'enguudo nga bali kukola mu budde obw'okunnyuka, so ng'obudde obw'ekiro jamu abeera mutono, n'osanga nga jamu mu Kampala afuuse jamu. Kati ate w'ogattako zino emmotoka zino ez'abakungu ne zireeta jamu, n'oweebuuza kino ekibuga kyawa. Ate President Museveni w'aba ayita nayo kwegamba n'olabira ddala nga ekibuga kifuuse ekibuga ekitategeerekeka, kifuuse ekibuga kwegamba kiringa matongo, kiringa so dirty city. Kwegamba n'oweebuuza whether kirina abakulembeze oba tekirina, oba kyetwala kyokka. Naye nga Prime Minister Robinah Nabbanja yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nedda kino kirina okukolebwako mu bwangu okulaba nga ate kino ekizibu kinogebwa eddagala, amataba galeme okulaba nga ate gazinda ekibuga Kampala. A commitment from the contractors we've talked about on working at night to reduce jam. We have talked about it in 2 meetings. They said it is a directive done. It is a directive. I have directed as the head of government business that you work at night. No, we are going to push them out. They should work at night. You don't even have time, even on Sundays. Have enough staff. And have enough employ enough machinery. Yes. It is done. Am I complaining again?
This we meet, we always meet these people, but I think this time they're going to listen to you. Otherwise, if they don't listen, we can invoke the law. For us, we meet as KCCA. That's breach of contract. What they're supposed to do. But those part roundabout, they have done their work and they have completed it. The other time, you remember when we went there, we also visited those people. But for them, they have completed. Why not you? And remember, they were also saying they can't work at night. Work at night, but I said I pushed them. All the roundabouts were done and now they are open. But you are making our people waste a lot of time in a jam. And that's money. We are a developing country. Let me ask you, madam, to handle that matter as quickly as possible, together with the other church, where they said, I saw a word, unless they kill God, that church. He has put the wire mesh in the reserve and the contractor can't move. So let that wire mesh be pushed. And that must be tomorrow. We shall provide the contractor with the security. Then there is this corner. The corner as you enter. Please help me, I don't know those roads. I'm not from Kampala. I'm from the village, but at least I have a picture. Where we moved from the church on foot, that corner. There were people selling some merchandise here. That corner. We need it carved. So I directed the minister and you, Madam Edie, you go and see the owner of that land. Then the other place I remember that we saw is the sewage and the septic tank. And that the owner of that storage structure is very cooperative. I asked the executive director of National Water, and he sent me somebody here, an engineer. Where is he? National Water. Have you been to that structure? Way forward. Because we want to complete that road. Isn't that the road going to Natete? Yes, Wakariga. I talked about the level, remember? We only ask if they can work with the neighbor so that we can take them down to Chivebulaya Road. We can channel the line. No, you don't need to even think about it. Now I direct. You take that sewer line to Chivebulaya Road. Okay. I told the engineer, here, he is. Yeah. I am more of an engineer than you. I told you, sure, I can't go up. I remember telling you this. Yeah. Now the engineer from National Water is telling you that they can't push it up. So it has to go down. So let it go down. Let us have this done in a week. Okay. Because the road, they have already put asphalt. That now means you are going to use the reserve. Yes. And it is going to interrupt traffic. Push it down. Because, you know, that area, I'm told, still has a number of septic tanks. Yes. We want to stop septic tanks in Kampala so that all the houses are connected to the main sewer line to avoid blockage. We were in Kawempe, everybody was complaining, my septic tank is full, I have nowhere to put. You remember? So we had to make an operation to help people during that election to remove the stuff from the septic tanks. People are dying internally. We shall get an outbreak of cholera. Yes? In 2012, there was an earthquake in this chaotic country of the Rastas. The earthquake collapsed in Pontoon Police, collapsed all the septic tanks in the city, and yet it was just 5 in the Richter scale. Is that how you measure earthquakes? Collapsed all the slabs. And by the time Muzei wanted to make a contribution, as a team was going, what killed the people most was cholera now, not the debris of the earthquake. Almost wiping out a certain big population of the city.
So we are sitting on a time bomb in Kampala. Each person is keeping poo-poo in his compound. Everybody is keeping his poo-poo in his compound, keeping his poo-poo in. The day we get an earthquake here, God forbid, we're going to run into problems. So the earlier you start planning that we are connected to the main sewer line so that the poo-poo goes to the treatment plant, the better for the whole country and for generations to come. So, National Water, get in touch with KCCA engineers, get in touch with the ministry officials so that we have that problem solved. Okay. Now, we had the other, I told a young man from NBS. Are you there? There is that house. I want you to give to show it to us. Give a clip to those people. That house that was in the junction, Wakariga Road. Why haven't we done anything? The road has stopped this other side. There's a younger man from NBS. Yes, give those people your clip. They should leave. Because you see, they put a structure on Chivera. They put soil in Kivera and put a house. On Chivera, you saw. I know some of you are looking for votes here, but not at the expense of people's lives. But you're right, Honorable. You can't just demolish the house and someone tells you, I had a lot of money inside that house. So that's why we need to tell them you vacate. No, I've told them you were there. Yes, and I've read this. So I'm giving you 1 week. Yes, to have those people we know we are going relocate. there with the Ajukira jevuddeko eyo ekibuga Kampala drainage system yayo baali batandise ogiddaabiriza nga olaba nti nno amazzi agaali ganjaala waliwo abantu be bagoba mu Lubigi abaali beesenzeza nga baagala okuwaideninga emikutu gino egitwala amazzi okulaba nga amazzi agalegama mu kibuga wakati baba bagafunira we gasobola okuyita naye era ogenda okusanga nti amazzi gakyali mangi nnyo ate ekirala mulimu bannayuganda abagufuula omugano oba abateefiira waliwo akatambi kenayo kubayiza omusajja oyo bamukutte nga bali kuyiwa ebisasiro kasasiro ono gwe bakuŋŋanya mu mayumba nga bali muyiwa mu myalo olw'okuba amazzi gagenda gali ku speed y'amaanyi kati bakozesa eyo chance olw'okuba tewali abalaba ne batandika okuyiwa kasasiro oyo mu myalo ogenda okwesanga ng'emyalo egyo gyennyini gizibise era nga amazzi we gatambula gaba tegalina wakuyita ne gatandika okwanjaala mu mayumba g'abantu mu bintu by'abantu kwegamba abantu ne babeera mu kufiirizibwa naye kirungi nti omusajja ono baamukutte era awe ne aza Uganda Police omusajja ono baamukutte baamunoonyeza ne baamukwata era awe njogerera ali mabega wa mitayimbwa ekyo nno kirungi anene kino kya Prime Minister okusitukiramu it's not too late okulaba nga abacontractors bano babateekako akazito okulaba nga bakola mu bwangu ate bakola quality work, not substandard work. Kubanga bana abantu, I wish Uganda singa ebeeranga Rwanda, where the president yesitukiramu mu kiro nga tebamanyi n'agera n'apima layers enguudo bakyekyo quality eyo gye baagala gye bakanyaako yeeyo gye bakoze. Webabeera nga si yeeyo abo ne babavunaana oba ne babaddisaamu emirimu gino gyabeera bakoze. Kale ne Prime Minister naye yakyogeddeko n'agamba agenda kutandika okulambula emirimu gino kiro alaba abo abatakola kubanga emirimu gino gyetaaga okulaba nga giggwa mu budde obwangu obw'ekitalo okulaba nga bannayuganda bafuna kaweerero. Thank you Prime Minister, thank you Idi saako ne ba ministers aba Kampala kansubire kino kinaateekwa mu nkola nga tekigenda kuba just kwogerako bwogezi. Right, Honorable, we have moved on that and we had given Ugandans a deadline of today. As we talk here now, we have, even on that very channel, 2 people who have been releasing human waste and industrial waste into the channels have been arrested. But what we beg of you and but I also want to expand it. Yes. When you look at the other side up, it is too narrow.
Yes, and that's what I was explaining, where we need the help of Ministry of Works on that. You have an excavator which you talked about. Yes. New. Can't you open and widen that channel? Inside so that by the time water comes down here, it is low. Inside the channel we can, but the passageway. The passageway. The passageway has to be cleared, because when big volumes come here, they should not fight in the middle for small space. That's what I'm talking about. We're on the same page. Thank you, Right Honourable. So when will you do that? Right Honourable, for us the opening, we are continuing. Even no, it has just started raining. Yes. Now that it has started raining, can we have that place opened? Yes, we can have it. The excavators will go back even tomorrow, because we just removed them yesterday. Because now you said yesterday you had an excavator on site. It removed some garbage, but it is already full now. Why don't you open it up? Not at the expense of people's lives. But Right Honourable, you can just demolish the house and someone tells you, I had a lot of money inside that house. So that's why we need to tell them, you vacate. No, I've told them, you were there. Yes, and I've already... So I'm giving you 1 week to have those people relocate. We know we are relocate. going there with this. Now, Executive Director, before you do any payment, make sure you have supervised you yourself and get convinced that what you are paying is there is value for money. Forward maintenance must start tomorrow. Forward maintenance is a must. Don't make our people suffer. They are maintaining their vehicles because for you, you are saving to take money. It's not good. Then, Madam Minister, have regular meetings with your people and the contractors. Regular. If it means weekly. You also need to go on site every week. And you must give us reports. I'm now requesting or asking or directing. I'm directing. The Prime Minister does not request. I'm directing you to write a cabinet paper so that we can talk about this in the presence of the President. Let's get their letter tomorrow to ED, then we write a cabinet paper for next week. Because the cabinet can direct that they stop there.